బ్యాక్ టు అశోక్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికీ. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూస్తున్నారు కదా. నాకు నా మానిటర్ చాలా అస్సలు బాగాలేదు. చూస్తున్నారు ఒకసారి. నా మానిటర్ చాలా చిన్నది, 1080p. అది నా మానిటర్ చాలా చిన్నది, 1080p. అందుకనే ఒక మానిటర్ అయితే చెప్పించాను. ఎల్జీ అల్ట్రాగేర్ 24GN650. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి నాకు 17,000 పడ్డది. 24 ఇంచెస్ ఇది. ఇప్పుడు చూపిస్తాం మీకు అన్బాక్సింగ్ మొత్తము. ఫస్ట్ అయితే అంత వచ్చేసింది, ఇది కట్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఇది కవర్ ఇచ్చాను సేఫ్టీ కోసం. ఓకే, ఓపెన్ ఇది చేశాను. చూస్తున్నారు కదా, ఎల్జీ అల్ట్రాగేర్ వచ్చేసింది బయటికి. స్టాండ్, బ్యాక్ స్టాండ్. ఇది మన మానిటర్ లోపల ఉంది స్టాండ్. మానిటర్ చూస్తున్నారు కదా, ఇదే ఎల్జీ అల్ట్రాగేర్. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది స్పెసిక్స్ చాలా బాగా నచ్చాయి. నాకు చెప్పాలంటే స్పెసిక్స్ చాలా బాగా నచ్చినాయి. దీంట్లో జీ సింక్ ఉంది, ఫ్రీ సింక్ ఉంది, RGB 99 ఉంది. దీంట్లో ఏంటంటే పిక్సెల్స్ కానీ చాలా బాగుంటాయి. మనకి పిక్సెల్స్ కానీ చాలా బాగుంటాయి. అండ్ క్వాలిటీ మనం ఎడ్ సైడ్ నుంచి చూసిన మన టీవీ ఇప్పుడు నాదైతే నాది ఇక్కడ పెట్టుకొని నేను పడుకొని చూస్తే కొంచెం ముందులా మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది. కానీ ఇది అలా కాదు, ఎక్కడి నుంచి చూసినా మనకి ఒకటే కలర్లో చూపిస్తుంది ఇది. అందుకే ఇది ఆర్డర్ పెట్టిన. 24 ఇంచెస్. ఇంకా పెద్దది పెడదాం అనుకున్నా. పెద్దది పెడితే ఏమైందంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది, పర్లేదు పెట్టవచ్చు, కానీ పిక్సెల్స్ పోతాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2K తీసుకున్నా ఆల్రెడీ. 2K అంత అనిపించలేదు నాకు. 2K 60 FPS. కానీ ఇది వచ్చేసి ఏమో మనకి 144 హర్ట్స్. ఇది 144 హర్ట్స్. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు పెట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ చూడాలి ఎట్లా ఉంటుందో. నేను కూడా వైపుకోవాలి. దీని అంతా వాడలేదు, ఇంతకుముందు వాడాను, బట్ అదంతా నాకు ఓకే అనిపించింది. నేను ఇంతకుముందు వాడింది 32 ఇంచెస్ అనుకుంటా, 32 ఇంచెస్. అందుకనే ఇప్పుడు 24 వాడదామని ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయాను. నెక్స్ట్ సెటప్ అయితే చేస్తాను, చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ఏంటిది? ఓహో, ప్రభాస్ వాడిన 5 లెక్కన ఉండేది. 5 లెక్క వాళ్ళు ఇంత పెద్దగా ఇంత వెయిట్ ఉంది. ఓహో, ఇది సెటప్ పైమా ఉందో. అండ్ మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ కొన్నా, పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ ఏది కొన్నా వీడియో కంపల్సరీ తీసుకోండి. ఎందుకంటే డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి. ఈ మధ్య చాలా డ్యామేజ్ ఫ్రాడ్లు కూడా అవుతున్నాయి. వీడియో తీసుకోండి, మీకు ఒక చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది వీడియో చేయడం వల్ల. ఇది మౌంట్ దానికి వచ్చేస్తుంది. ఇది పక్కన పెట్టేస్తాం. కింద స్టాండ్. ఇది స్టాండ్ మాత్రం మోసం చాలా బాగా ఇచ్చిండు. చూస్తున్నారా, ఇది కింద స్టాండ్. ఓకే, బుక్స్ గైడ్ అంట. ఎలా గైడ్ లైన్ ఇచ్చాడు, ఎలా సెటప్ చేయాలని గైడ్ లైన్ ఇచ్చాడు.
ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఎలా సెటప్ చేయాలో. కేబుల్, పవర్ కేబుల్, ఆ పవర్ నుంచి మనకి మోటార్ పెట్టే కేబుల్ ఇది. అండ్ HDMI ఇచ్చాడబ్బా. నేను ప్రతిసారి చూస్తాను HDMI కాదు, టీవీ పోర్ట్ అనుకుంటాను. HDMI పోర్ట్లో కలిగింది, టీవీ పోర్ట్ కాదు, టీవీ పోర్ట్ అనుకుంటుంది. ఓకే, నేను సెటప్ అయితే చేస్తాను ఇప్పుడుగా. ఇక్కడ పైన చేసేద్దాం, ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎంత టైం పడుతుంది. ఆల్రెడీ అంతా పెట్టేది సెటప్ కూడా. ఇది స్టాండ్, కింద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని మనం ఉల్టా పెట్టేద్దాం. దాని మీద గీత పడకుండా పెట్టేసాను. స్టాండ్కి దీనికి స్క్రూస్ ఉన్నాయి, అట్లా పెట్టాను. ఓకే, చూడండి ఫిక్స్ అయిపోయింది. అప్పుడే చేసేసాను, ఇదైతే అయిపోయింది. కింద స్టాండ్, ఇప్పుడు మెయిన్ స్టాండ్ కదా, స్టాండ్ ఫిక్స్ చేయండి. మీకు స్క్రూ సిస్టమ్ ఉంది స్టాండ్కి అయితే. ఇది స్టాండ్. ఈ తిప్పడానికి ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ ఇట్లా. చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయిందో. ఫిట్టింగ్ కూడా, సెటప్ కూడా ఒక 10-5 మినిట్స్లో చేసింది. మనం మంచిగా తిప్పుకుంటే బెటర్, స్ట్రాంగ్గా కొంచెం తిప్పిన తర్వాత దీన్ని రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్టిక్ చేసి ఇట్లా అంటే వెనకగలిపోతాయి. చూసినాక కింద టచ్ అవ్వకుండా. నాకు ఇప్పుడైతే ఓల్డ్ మానిటర్ తీసిస్తున్నాను, ఓల్డ్ మానిటర్. దీన్ని ఇప్పుడు రిమూవ్ చేద్దాం. డస్ట్ మాత్రం చాలా ఉంది. ఈజీ రిమూవ్ చేసేసిన. ఇది నా ఓల్డ్ మానిటర్, జస్ట్ 1080p మాత్రమే అది. ఓకే, దీన్ని పెట్టాలంటే చాలా స్పేస్ కావాలి. ఇదంతా సైడ్ పెట్టేసి తర్వాత సెటప్ చేసుకుంటుంది. దీన్ని మనకి HDMI లేదు ఇప్పుడు. వెరీ హైట్ ఉంది నాకైతే, దీన్ని చూసుకోవాలి హైట్ తగ్గించాలి. తర్వాత ఫస్ట్ అయితే ఇలా పెట్టేస్తా, నాగా ఆన్ చేసి చూపిస్తా. బ్యాక్ సైడ్ దీనికి వేరే పిన్ ఇచ్చిందమ్మా. దీనికి వేరే ఆప్షన్ ఉంది, బాగా అనుకుంటా కాకుండా. ఇది డిఫరెంట్ ఉంది నాకు దాంట్లో. ఆపేయాలా? ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా సెటప్ అంతా అయిపోయింది, అంతా ఆన్ అయితే అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా, చూడండి ఎక్కడున్నా అదే లుక్. చూడండి ఎంత బాగుందో. స్విచ్ చేస్తే ఆ లుక్ చూడండి, అసలు ఆ కలర్ చూడండి ఎలా ఉందో, మంచి కలరు. మీరు ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంది. ఇదైతే నాకు నచ్చింది. ఏదో ఇది ప్రమోషన్ కోసం చేస్తుంది కాదు, నాకు నచ్చింది కాబట్టి చేస్తున్న వీడియో. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతే ఎలా ఉందో వీడియో. ఓకే, బాయ్ బాయ్ గాయ్స్.